හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9. This Tuesday, the 28th of November 2023. Roadways. Sri Lanka readies for a loan application to complete critical work on roads that are under construction. Cabinet privacy. Parliament debates the sacking of ex-Sports Minister Roshan Ranasinghe. Cabinet spokesperson clarifies cabinet ministers should act with greater responsibility. Tourism goals. President Wickramasinghe stresses that diversification of Sri Lankan cuisine and hospitality is vital in surpassing 7.5 million inbound tourists per annum. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9 with Indivadi Amuwata. Live from Studio 24 in Colombo. And a very warm welcome. You're joining us tonight on your primetime English news broadcast. We'll take you straight to your top story making headlines tonight. Following the extended saga of the controversy that Sri Lanka cricket is mired in, court today ordered that the petition filed against the interim committee appointed for Sri Lanka cricket is to be now taken up for further hearing on the 5th of December. During the court hearing today, the court ordered new Minister of Sports Harin Fernando to present his opinion pertaining to the court case on the same day. The writ petition filed by President of Sri Lanka Cricket Shammi Silva against former Sports Minister Roshan Ranasinghe and the interim committee appointed by him for Sri Lanka Cricket was taken up for hearing for the 6th day before a two-member judge bench of the appeal court. Appearing on behalf of the President of Sri Lanka Cricket, President's Counsel Ramesh De Silva said that the first respondent of the petition filed by his client Roshan Ranasinghe is not the Minister of Sports anymore and thereby requested new subject Minister Harin Fernando to be named as the first respondent. Appearing on behalf of the Minister of Sports, Harin Fernando, Attorney at Law Dinesh Vidanapathirana requested court approval to file proxies on behalf of his client. The attorney for the Sports Minister also said that his client will not take any action per the Gazette notification that appointed an interim committee for Sri Lanka Cricket issued by his predecessor until the case is being taken up for further consideration. Vidanapathirana also requested for a date to express the opinion of the new minister pertaining to the case. Appearing as the attorney for the interim committee appointed for Sri Lanka Cricket, President's Counsel Salia Pires requested that the court announce their decision pertaining to the objection raised by him over the further continuation of this case. Taking the facts presented into consideration, the court ordered that the petition be taken up for further consideration on the 5th of December. The court also ordered the new sports minister to present his opinion on the petition on the same day. Cabinet spokesperson Minister Bandula Gunawardena, when asked about the removal of the former sports minister Roshan Ranasinghe, said no one can question the actions by the president in removing and appointing of cabinet ministers. The minister also said the cabinet ministers must be able to resolve issues within the government. Also, when inquired about the agreement of the Ministry of Power and Energy to a $4.5 billion refinery in Hambantota with Sinopec, which was approved by the cabinet, Minister Gunawardena said it will be the largest foreign direct investment coming into the country. ඊයේ දවසේදී අපි දැක්කා රොෂාන් රණසිංහ ධූරයෙන් නිරවන අමාත්‍යවරයෙකු විපක්ෂ නායකවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීම වරදක්. කැබිනට් මණ්ඩලයක කටයුතු කිරීමේදී ඊටම විශාල වගකීමකින් කටයුතු කර යුතු වෙනවා. මට මේ පැවරලා තියෙන වගකීමත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ කෙරෙන අපිට සකස් කර දෙන්න පත්‍රිකා ටික පිළිබඳ තමයි මම ඔබතුමන්ලට මෙතනදී විස්තර කියන්නේ. ඒට හේතුව තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයේ රැස්වීමක් සම්පූර්ණයෙන් රාශියයි. ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සිද්ධ වෙන සාකච්ඡා යනාදී මොනවද කියලා මම ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව තුල හෝ ඉම්පිටත කියනවා නම් එවැනි කැබිනට් මණ්ඩල පවත්වාගෙන යාම සාමාන්‍යයෙන් අසීරුයි. ජනාධිපතිතුමා රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව කැබිනට් ඇමතිවරු පත් කිරීමත් අමාත්‍යාංශ තීරණය කිරීමත් ඔවුන් ඉවත් කිරීමත් පිළිබඳ සම්පූර්ණ නීත්‍යානුකූල ව්‍යවස්ථානුකූල බලය තියෙන රටේ විධායක ජනාධිපතිතුමාට.
ඉතින් එතුමාගේ තීරණය අනුව එතුමා පත් කිරීම ඉවත් කිරීම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවට හෝ වෙනත් අයට ප්‍රශ්න කරන්න බෑ. රජය තුල කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් ඉන්නේ රජයේ ප්‍රශ්න ආණ්ඩුවත් එක්ක කතා කරලා විසඳ ගන්න. ආණ්ඩුවට මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බැරි නම් ඒ සඳහා විපක්ෂයට විසඳන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරනවා නම් අපි ආණ්ඩුවක ඉන්නේ මොකටද? කාංචන ඇමතිතුමාගේ මේ සයිනොපෙක් ඔයිල් රිෆයිනරියගේ කැබිනට් එක උනේ ගැන අපිට පොඩි විස්තරයක් ගන්න පුළුවන්. රටට ඉතා විශාල ඍජු විදේශ ආයෝජනයක් ලැබෙනවා. ඒ තෙල් පිරිපාදුව ශ්‍රී ලංකාව තුල පටන් ගත්තොත් ඒක මගේ දැනීමේ හැටියට මේ රටට ලැබෙන විශාලතම ආයෝජනය. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ විශේෂ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමක් කරන ලෙස මම එතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. The Sri Lankan government has decided to implement the carbon net zero 2050 roadmap and strategic plan with the aim of becoming a carbon neutral country by year 2050 through the updated nationally determined contribution submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Meanwhile, in another decision of the cabinet this week, 87 acres of land have been given on a long-term lease for a period of 30 years to the Ceylon Tobacco Company Limited. With that, here's a look at key decisions taken by the cabinet this week. Cabinet has approved a proposal by the President to sign a cooperation framework with the aim of enhancing cooperation between the international fair trade networks and Sri Lanka, which is a global network that equitably distributes benefits through standards, certification, producer support programs and counselling. The decision was followed by the proposal made by the Sri Lanka Export Development Board to formulate an action plan together with the partners of the International Fair Trade Network to promote the fair trade concept in Sri Lanka. In another decision, Cabinet has approved the proposal to sign an agreement for cooperation in the field of higher education between Sri Lanka and the government of Nepal, with the aim of strengthening and expanding mutual cooperation in the field of higher education, further developing the relations between higher education institutes of the two countries. This agreement will lead to progress in the field of higher education in Sri Lanka and will enable the exchange of training programs between the two countries as well as curricula and scientific and educational methods within the higher education systems of both nations. The proposal for the implementation of the Carbon Net Zero 2050 Roadmap and Strategic Plan presented by the Minister of Environment was approved by the Cabinet of Ministers as a party to the Paris Agreement, has agreed to achieve carbon neutrality by the year 2050 through the updated nationally determined contributions submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change. The plan is made by a team of experts that have identified potential measures to reduce greenhouse gas emissions and increase carbon sequestration of the country, which is needed to become a carbon neutral country by 2050. In other news, Cabinet has decided to release a portion of lands amounting to 87 acres, 3 roods and 25 perches on long-term lease for a period of 30 years to the Ceylon Tobacco Company Limited. The project report furnished by the said company has been evaluated and accordingly the Cabinet of Ministers granted approval to the proposal furnished by the Minister of Tourism and Lands. An agreement has been made between Sri Lanka and the Republic of Korea to sign a solidarity agreement on climate change. Accordingly, the Cabinet of Ministers granted approval to the resolutions submitted by the Minister of Environment to facilitate the implementation of the said agreement and to initiate a consolidated committee on climate change in order to coordinate the same. The government of Sri Lanka says that plans are underway to borrow $60 million from the Asian Development Bank under the second integrated road investment program to finance the execution of official work of already commenced and incomplete road sections. As such, the External Resources Department of the Finance Ministry said that the loan will be approved or provided from ADB's concessionally ordinary capital resources. The majority of the funds for infrastructure projects in the country is funded by international lenders, mainly by the World Bank and the Asian Development Bank. However, with Sri Lanka facing the country's worst economic crisis last year and declaring bankruptcy officially, lenders have backed down from funding programs until the debt restructuring process with the International Monetary Fund is complete. The international or total investment cost of the fourth tranche of the second integrated road investment program is estimated at $68.5 million, of which $8.5 million has been agreed to be borne by the government. The loan agreement was signed by Secretary of the Ministry of Finance Mahinda Siriwardana and the Country Director for ADB Sri Lanka, Takafumi Kandono, today. And President Ranil Wickremesinghe unveiled plans to lead the nation to reach the status of a low middle income country
by year 2030. Meanwhile, the founder and the visionary leader of the Sanasa movement, Dr. Kirivandeniya, emphasized that it is crucial that the politicians change for the better to develop the country and move forward. The Sanasa National Conference 2023 was held today at the Sugatadasa Indoor Stadium in Colombo under the patronage of President Ranil Wickremesinghe. අපි බලාපොරොත්තු වෙන සංවර්ධනය කරු ජනාධිපතිතුමනි පාර්ශවකරුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් තමයි ඔබතුමා ප්‍රමුඛ දේශපාලඥයෙක්. ඔබතුමාලා ආපහු හිතලා බලන්න ඕන මේ රට ඔබතුමාලා කරපු දේ හරිද කියලා. අපි නිදහස ලබනකොට අපිට විශාල ශක්තියක් තිබිච්ච භාණ්ඩාගාරයක් තිබුණායි කියලා අපි හේරම කතා කරනවා. මොකක්ද ඒකට කළේ තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාම එකතු වෙලා. අවමත් මේ හෑන්ඩ් අවුට් අප්‍රෝච් එකෙන් නම් යන්නේ. කවදාකවත් ඒක කරන්න බෑ. මහජනයා ඉල්ලනවා. ඔබතුමාලා මහජනයා ඉල්ලපු හැම වෙලාවකම මහජනයා සැලකුවා. 3න් 2ක බලය එනවයි කියනකොට දුන්නා 3න් 2ක. 6න් 5ක බලය දෙනවයි කියලා ඔබතුමා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවට 6න් 5ක බලය දුන්නා. අවසානයේ ඉතුරුනේ මොකක්ද අපිට? ඔබතුමාලාත් වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සමහර මන්ත්‍රීවරුන් පුදුමාකාර අහංකාරයි. ඔය මගේ මතය නෙමෙයි. ඇයි නිහතමානී වෙන්න බැරි? දැන් කඩා වැටුණු ආර්ථිකය ගොඩනැංවීම උදෙසා අපි රටක් හැටියට අනිවාර්යෙන්ම ශුද්ධ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්නට ඕන. ව්‍යාපාර ශක්තිමත් කරන්නට ඕන. ඒ නිර්මාණය වෙන ශක්තිය තුළ රටක් හැටියට අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ආර්ථික වර්ධනයකට යන්න. ප්‍රජාවට බරපතවල ආර්ථිකයේ කුඩා කරලා එක එක ජාත්‍යන්තර බහුවිධ සංවිධානවල මානසිකත්වයේ ශක්තිමත් කිරීම රටේ ගමන වෙන්නට බෑ. රජයක් දැන් ආර්ථිකය කඩාවැටුණාන් පස්සේ ආපහු දෙසැම්බර් මාසේ අවසන් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන IMF සංවිධානයේ අපිට යලිත් ණය පාලනය කරන්න පුළුවන් ස්ථාවරයකට පැමිණලා තියෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. එතෙන්ට අපි ගියා කියලා අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ ඒකෙම. අපි කරන්ට යන්නේ අපේ ණය ගෙවන්ට ඉතා දීර්ඝ කාලයක් ඉල්ලන්නේ. සහන පොලියක් ඉල්ලන්නේ. අපිට විශේෂයෙන්ම 2030 වෙනකොට අපි හිතපු විශේෂයෙන්ම පහළ මධ්‍යම පන්තියේ ආදායම් තියෙන රටක් හැටියට අපි ලබාගෙන වැඩ කටයුතු කරන්නට තියෙනවා. මට පේන හැටියට අපි යන මාර්ගයේ ඔබතුමාලා යන මාර්ගයේ වෙනසක් නැහැ. එකට යන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් එකතු වෙලා හවුලේ ගමන යමු. Meanwhile, in Parliament today, former Minister of Sports Roshan Ranasinghe responded to allegations levelled against him by a newspaper which stated that he was removed due to being unable to respond to queries of President pertaining to the Ministries of Sports and Irrigation. However, Prime Minister Dinesh Gunawardena said a cabinet minister is responsible to respect the policies of the government and act according to it, and added that the minister can resign if he is unable to follow them. ඊයේ දිනේ පත්‍රයට ජනාධිපති මාධ්‍යංශයෙන් යවපු මා පිළිබඳව වැරදි ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මම මේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නය මතු කරන්නේ. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයට අදාළව ජනාධිපතිවරයා යොමු කළ ප්‍රශ්න දෙකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ මහතා නිසි පිළිතුරක් නොදීම නිසා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඔහු ධූරයෙන් ඉවත් කර ලිපිය බාර දී තිබේ. ඉන් පළමුවැන්න ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් විමසා තිබුණේ ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ කාර්යාලය වෙත ගොස් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හා විපක්ෂ සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහත්මයා සමග ක්‍රිකට් අර්බුදය විසඳීම සඳහා ඉන්දියා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා ඉන්දියා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට කතා කළේ ඇයිද යන්න. විපක්ෂ නායකතුමා මට කතා කරනවා මගේ කාර්යාලයට එන්න කියලා. මම කාර්යාලයට යනවා. ඒ වෙලාවේ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස්තුමාත් එතුමා කැඳවලා තිබ්බ කුමකටද කියන එක මම අහන්න ගියේ නෑ. ඒක මට අදාළ නැහැ. එතනදී එතුමා අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඔබතුමාගේ මෙන්න මේ ගැටලුව තියෙනවා ඉන්දියාව අපේ ක්‍රිකට් එකට මැදිහත් වෙලා තියෙනවායි කියලා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ අය කොයි වෙලේ ජේෂා මහත්මයාගේ නම කියනවා මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට එතුමා එක්ක අපි පත් කරපු අතුරු පාලක මණ්ඩලයට රජයෙන් පත් කරපු කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ වැඩ කරන්න එතුමාලා එක්ක BCCI එකත් එක්ක ICC එකත් එක්ක ඒක නිසා ඒ සඳහා යම් ගැටලුවක් තියෙනවාද කියන එක අහන්න විතරයි කතා කළේ ඒ කතා කළා ඉවරලා මම ආවා ඉතින් මේක මම ඊයේ දැන් මේක
කියලා තියෙනවා නිරුත්තර වුණා කියලා. මේක මම පැහැදිලි කළා. විපක්ෂ නායකතුමා මට එන්න කිව්ව කාරණේ මම දන්නේ එතෙන්ට ගියාට පස්සේ. දෙවැනි පැනල් ලෙස මහවැලි ඉඩම් බෙදා දීම වෙනුවෙන් ඇමතිවරයා ලෙස උදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් යෝජනා කර තිබූ පිරිසෙන් බහුතරයක් ඔහුගේ දේශපාලන හිතවතුන් ඥාති මිත්‍රාදීන් වූයේ යයිදයි යන්නයි. මේ තියෙනවා කැබිනට් පත්‍රිකාව මම අනුම. මොකද මේ සභාගත කරන ලයිස්තුව ඇතුලේ තියෙනවා පෙට්‍රල් ෂෙඩ්ස් ඉල්ලපු නම් 4ක්. ඒ වගේම වගා කරන්න විහාරස්ථානයකින් හොඳ ව්‍යාපෘතියකට ඉල්ලපු එකක්. ඊළඟ මැතිවරණ වලට වැඩි කල නැහැ මේ රටේ. හැබැයි ආණ්ඩුවේ මතක තියාගන්න මම ආද කිව්වයි. අපි මේ රට ස්ථාවර කරන්න මේ දුන්නේ මිනිස්සු අන්තාසරණ වෙලා ඊයේත් කිව්වා. මෙහෙම වෙලාවක මේ රට බාර දුන්නේ මේ විදියට දූෂණ මේවා වෙන්න නෙමෙයි. ඒ නිසායි මම හරිතන හිතගත්තේ. ඒ නිසායි මම ක්‍රිකට් එකේ දූෂණය වෙනුවෙන් පෙනී හිටියේ. ඉන්දියානු තානාපතිතුමා මාත් එක්ක සාකච්ඡාවක නියැලී සිටිය විපක්ෂ නායක කාර්යාලය. ඒ අවස්ථාවේ මම හිතුවා මේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගෙන රොෂාන් රණසිංහ අමතිවරයාව කැලවගෙන ඇවිල්ලා ඒ ඉන්දියානු මහකොමසාරිස්තුමාගේ මැදිහත් වීම තුල මේ ක්‍රිකට් තහංචිය ඉවත් කර ගැනීම සඳහා තමයි මං එතුමාට එල්ලෙයි කියලා ඉන්දියානු තානාපතිතුමාගේ මැදිහත් වීමක් ගන්නට පුළුවන් නම් ඒකත් ලබාගෙන මං කටයුතු කරේ මේ ක්‍රිකට් තහංචිය ඉවත් කරන්න. එහෙම නැතුව මේ රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමාත් එක්කහුව කරගෙන දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් කරන්න නෙවෙයි. අදත් ඔබත් මමත් ඉල්ලා සිටින්නේ පළාත් සභා ඡන්දය තියන්නේ. ඔබතුමාට මතක ඇති පනත ගෙනාපු ඇමතුමා යහපාලන ආණ්ඩුවේ පනත ගෙනාපු ඇමතුමා පනතට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. ඒ කාලේ එහෙම වුණේ නිසා මේ කාලෙත් සමහර අය ඉන්නවා ඒ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම වැඩ කරන්න බෑ. අමාත්‍ය මණ්ඩලයක විනයක් තියෙන්න ඕනේ. අමාත්‍යවරයෙක් දිවුරුම් දෙන්නේ විනය අනුව වැඩ කරන්න. රජයේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව. රජයේ ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක එක නැත්තම් යන එක මීට ඉස්සෙල්ලා ඇමතුරු ඕන්තරම් අස්වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. කස් කරලා තියෙනවා. The Ministry of Buddha Sasana says the robing of the ancient Aukana Buddha statue is punishable. We'll come back with the details after this short break. Welcome back to the news. Highlighting the need for comprehensive strategies to elevate the country's tourism sector, President Ranil Wickremesinghe confirmed the eventual goal of surpassing 7.5 million tourists per annum within the coming year. Speaking at an event yesterday, the President reiterated the need for innovative thinking to ensure growth in the tourism sector of the country. The 58th annual general meeting of the Hotels Association of Sri Lanka was held yesterday at the Shangri-La Hotel in Colombo. The event was graced by President Ranil Wickremesinghe. Can we at this stage improve on tourism? This year is 1.5 million. Looking back at 2021, yes, it is good, but next year must be 2.5 million. And year after we have to go up. Secondly, how much do we earn per head? That's another issue. How do we increase that? I think the era of minimum rates also have to go out. We must on our own be able to go for high rates. We have to ensure that we have a good product. So we have to specialize. We have so much of potential which we haven't developed. If we have to promote ourselves, what is the key is hospitality. Where do I stay? What do I get? What do I eat? I must say that there can be expansion and improvement on our cuisine. And there can be a number of types of not only Sri Lankan cuisine from outside. Now we have a number of our experienced personnel are going out. What do we do? I think we should now get expats in larger numbers. So the interaction there will produce something more. We'll be promoting golf tourism. We are putting together our tourism proposals and also where we can really develop. What are the availabilities for tourism? What are the availabilities for other sports? Now, first thing is, how do we keep people in Colombo? What is there for them today? Very little. You go to a museum, it's short run. Go to Gangarama, you look at the Independence Square and back. So what are we planning? All the way up to the Independence Square, it will be a new area. We want to develop our museum, make use of other areas for arts and entertainment. But you all have to chip in. Help us to do it. Give us ideas. That's what you're planning. Already in Kandy, we have had an offer for the Bogambara prison and hotel school. Make it a center for Buddhist tourism. There are so many places to visit which are not exploited. Not only Maligaon, the 4 Devala and Gedige, Lanka Tilaka, Ambakke. Look at how many there are. Just on that, a Mahavali Museum and a Victoria Garden with the statue of Queen Victoria. That should be enough. So let's look at how we can develop the different areas. Let's work on it. We need new thinking. We can't get there with the old mindset. Just forget. Put it aside. Think anew of the new people who will come. Then we can achieve $500 US or $600 US. It can be done. We can make it. We have to get out of the death cycle. We can't be stuck there. So we can't have inhibitions. Let's develop as a
tourist center, a well-known one. We have to think out of the box. But I am confident all of you can make and will achieve their targets. And when you achieve 5 million, let's go for 7.5 million with higher paying tourists. Why 500? 750 or 1,000. Everyone you get, make the maximum. Well, with the aim of promoting tourism between Italy and Sri Lanka, newly appointed Italian ambassador Damiano Francovi has agreed with the Prime Minister Dinesh Gunawardena for his request to explore the introduction of Colombo as a direct air and shipping destination for Italy. The meeting between Prime Minister Dinesh Gunawardena and the Italian ambassador transpired yesterday at the Prime Minister's office in Parliament. The strengthening of bilateral relations between the two nations was chief amongst the topics of discussion. In response to the Prime Minister's request, the ambassador revealed that a delegation of Italian trade agencies would be dispatched for a discussion with the private sector of Sri Lanka to establish trade relations between the two countries. Further, responding to the delays in the issuance of visas in the Italian embassy in Sri Lanka, the newly appointed Italian ambassador added that his attention has already been drawn to it and assured that the delays would be minimized within the next few weeks. Secretary to the Prime Minister, Anura Dissanayake, and the Italian Deputy Ambassador were also present at the discussion. Tax experts in the country say that Sri Lanka should look at other sources of income rather than only looking at tax collection as the revenue generator for the government in the coming year. To further comprehend this, we have Suresh Pereira of KPMG joining us on our next segment, Understanding Taxes in Sri Lanka. Majority of the proposals that are in this budget are in relation to strengthening the tax administration, strengthening the tax collection. So towards that end, there are many proposals. I think the most significant one that everyone is talking about today, of course, is the requirement to produce a copy of the TIN certificate to register land, to register motor vehicles, to renew motor vehicle licenses, to open bank accounts or bank current accounts. So those are all basically measures that have been introduced to ensure the tax base will be increased within the existing tax frame. We should keep our fingers crossed to see whether it will be achieved at the end of the year, but target seems to be a little bit too high, or rather our expectations are very high. And the other thing is basically these revenue targets we are trying to achieve these revenue targets by looking at the taxes to be collected. So I think we should look at other means also in addition to the other means that the other sources that we have. The Colombo Stock Exchange closed in red today following price losses during the session. The Colombo Stock Exchange all-share price index dropped 0.27% to close at 10,452.22, while the S&P SL20 edged up 0.01% at 2,970.67. CT Holdings and Lion Brewery were the top losers on the ASPI, falling 5.45% and 4.10% respectively. Trading volume on the index fell to 19.4 million shares from 19.8 million in the previous session. Market turnover rose to 724.5 million from 579.1 million in the previous session. The transportation sector was the top contributor to market turnover, while the banking sector was the second highest contributor to today's market turnover. Foreign investors were net sellers, purchasing stocks worth 108 million rupees, while domestic investors were net buyers, offloading shares worth 665 million rupees. And here's a look at how the Sri Lankan rupee traded against other major currencies during the day.
Officials of the Department of Archaeology said that adorning robes on the Anuradhapura ancient Aukana Buddhist statue is a punishable offence under the Antiquities Act of the country. The Acting Director General of the Department of Archaeology, Nishanti Jayasinghe, says that the chief incumbent of the Aukana temple has acted on his own when it comes to the installation of vestments. The Buddha statue at Aukana, also known as Aukana Pilimaya, is a remarkable rock carving of the standing Buddha. Located approximately 175 kilometers away from Columbo in Aukana, near Kakirava in the north-central province of Sri Lanka, this statue is a masterpiece of human artistry and creative skill. Standing over 40 feet high, Aukana is the tallest of the ancient Buddha statues in the country. Delicately inscribed on the statue is the robe of the Buddha, which he is said to have traditionally worn to reveal the underlying form of the Buddha's body. In keeping with the Amaravati style of South India, the robe in single groves is draped over the left shoulder and allowed to cascade over the left shoulder up to the ankle, with the right shoulder left bare. As of yesterday, several pictures were circulated on social media showing a group of people adorning the Aukana Buddha statue with an actual cloth robe. Addressing the incident, the Assistant Director of Archaeology and Zonal Archaeology Officer were present yesterday to inspect the Aukana Buddha statue and the location. සිවුර පෙරවපු වෙලාවේ වැස්සන. සමහර වෙලාවට ඒ සිවුරේ තියෙන කෙමිකල් වර්ග ඒ වගේ දේවල් තුලින් මේ පිළිමේට අපිට නොපෙනුණා වුණත් යම් හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වාසනාවකට වැස්සේ නැහැ. පුරාවස්තු ආඥා පනත අනුව පුරාවස්තු වලට හානි කිරීම, පුරාවස්තු විරූපී කිරීම, පුරාවස්තු හිතාමතා වෙනස් කිරීම කියන මේ ඕනම අවස්ථාවක පුරාවිද්‍යා ආඥා පනතේ යටතේ සිරබාරයට ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිම අවස්ථාවක පුරාවස්තු ආඥා පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගත්තු කෙනෙක් සඳහා එපදීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Meanwhile, in today's cabinet decision briefing, cabinet spokesman Bandula Gunawardena said that a decision would be taken after procuring the report by the expert committee appointed by Minister Vidura Vikramanayake regarding the incident. අමාත්‍යතුමනි අපි පහුගිය දවසක දැක්කා අපේ රටේ පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් ඉතාමත් වටිනා ස්මාරකයක් ආගමික වශයෙන් ඉතාමත් වටිනා ස්මාරකයක් වන අවකන බුද්ධ ප්‍රතිමාවට චීවරයක් ඇඳවීමේ සිදුවීමක් සම්බන්ධව මාධ්‍ය අනාවරණය කරලා තිබුණා. මේ පිළිබඳව පුරාවිද්‍යා විෂය භාර අමාත්‍යතුමා විදුරු වික්‍රමනායක ඇමතුමා විශේෂ කමිටුවක් පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කරලා තිබෙන බව සඳහන් කළා. ඒ කමිටුව වාර්තාව ලැබීමෙන් පසු ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කරයි එතුමා විසින්. And that wraps up tonight's edition of First at 9. I'm Indivadi Amuath. Good night.